Hello TSAT viewers. In the last class we have discussed about arithmetic mean and the properties and the calculations and also their applications. And also we have discussed about median. Now we will see deciles, percentiles and mode. Coming to deciles. So in the median we have seen the data is divided into half, and in the first quartile, when coming to quartiles, the first quartile divides the data into 1/4, third quartile it will divide as 3/4. Now, so this is about median, first quartile, third quartile we have discussed in the last class. Deciles, the name itself it's saying the deciles. Decile, it means 10 parts. 10 parts. That means the whole data is divided into 10 parts. Like this, 10 parts. See, now the second part is given by n plus, in the half, in the median is given by this n plus 1/2th item. Okay. Now this median will be equal to, we have seen the second quartile. Second quartile, median is nothing but the second quartile, which is equal, that is 2 into n plus 1/4th item, 2 into n plus 1/4th item. Now this is also equal to fifth decile, n plus 1/10th item, 5 into n plus 1/10th item. So the each and every decile part is given by 1 into n plus 1/10th item. This is the first decile. Second decile is given by 2 into n plus 1/10th item, so on. And the 10th decile is given by 10 into n plus 9th decile. 9th decile is given by 9 into n plus 1/10th item. In the same way, the percentiles. So percentile is nothing but it will divide the data into 100 parts. 100 parts divide cheyalante enni partitions kavali? We need 99 partitions. In the deciles we need only 9 partitions. Quartiles lo 3 partitions. So this thing you have to remember. Percentiles lo 99 partitions kavali, deciles lo 9 partitions kavali, quartiles lo 3 partitions kavali. Now this 100 parts divide చేసాక మనకి 99 partitions వస్తాయి. The first percentile is given by 1 into n plus 1/100th item. సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఫ్రాక్షన్ పాయింట్స్లో వచ్చింది అనుకోండి, సమ్ 2.5 or 2.75, 2.25. we have discussed how to calculate the value. మనం మీడియం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు, క్వార్టర్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడే డిస్కస్ చేసాం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ వాల్యూస్ అనేవి. ఓకే. నౌ ద సెకండ్ పర్సెంటైల్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ బై 2 into n plus 1/100th item, so on like this. The 50th percentile is given by 50 into n plus 1/100th item, which is also equal to median, and this is also equal to 5 into n plus 1/10th. That means the fifth decile, that is the fifth decile, and median is nothing but the second quartile. So this is a relation you have to remember. 50th percentile is equal to second quartile is equal to fifth decile, and all are equal to the value median.
Okay, this was the deciles and percentile. Just you have to remember the relation. So how many partitions are there in a percentile, decile and quartile, and what is the relation between the all three? The relation between quartiles, deciles and percentiles. The second quartile is equal to 5th decile and also will be equal to 50th percentile. Now, so these are the merits and demerits of the median. Just read the points. There are merits are 4 points, demerits are 3 points, which are very, very important, which he may ask directly as questions. Direct questions kinda adgestadu merits and demerits. Just memorize the points. Now, mode. Till now we have discussed arithmetic mean, median. Now we are jumping into mode. So in the last class only we have discussed the median and mode are positional averages. The median and mode are the positional averages. See here. So మనకి మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు అసైన్ అవర్ డేటా ఇంటూ అసెండింగ్ ఆర్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్. కానీ ఇక్కడ మోడ్కి అలా ఏం అవసరం లేదు. సీ హియర్, టేక్ ఏ బిట్, ద వాల్యూస్ ఆఫ్ 2, 7, 10, 15, 10, 17, 18, 10 and 12. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ అ మోడ్? Mode is nothing but which has the highest frequency, that is nothing but the item which is repeating more number of times. ఒక డేటాలో మనకి అసలు అన్ని డేటా ఐటమ్స్ ఓన్లీ సింగిల్ సార్ ఓన్లీ వన్ టైం వచ్చాయి, అసలు రిపీట్ అవ్వలేదు. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ వి సే దెర్ ఈస్ నో మోడ్ ఫర్ దట్ డేటా. Look at the second bit. 12, 10, 15, 24 and 30. అసలు ఈ డేటా ఈ అబ్జర్వేషన్స్లో అన్ని వాల్యూస్ ఓన్లీ ఒక్కొక్కసారి వచ్చాయి. సో అసలు రిపిటేషన్ లేదు దాంట్లో. సో ఇన్ దట్ కేస్ వి సే దెర్ ఈస్ నో మోడ్ ఫర్ దట్ డేటా. సెకండ్ కేస్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఏ సింగిల్ మోడ్. సింగిల్ మోడ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ ఏ చూడండి. 2, 7, 10, 15, 10, 17, 18, 10 and 2. సో ఇక్కడ 2 ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. 2 మనకి 2 ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? ఇక్కడ 2 ఈజ్ రిపీటింగ్ ఓన్లీ 2 టైమ్స్. ద 7 ఈజ్ రిపీటింగ్ ఓన్లీ 1 టైమ్. ద 10 ఈజ్ రిపీటింగ్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 1, 2, 3 టైమ్స్. The remaining everything is repeating only one time. 8 is also repeating only 1 time, 17 repeating 1 time, 15 repeating 1 time. So 10 is repeating 3 times. So 10 is our mode here. 10 is mode in A bit. Now come to C. 7, 10, 15, 12, 7, 14, 24, 10, 7, 12, 20, 10. 7 any times repeat అవుతుంది? 1, 2, 3 times repeat అయింది. 7 మనకి 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. 7 is repeating 3 times. అండ్ 10 రిపీట్ అయింది 1, 2, 3 టైమ్స్. సో 10 కూడా మనకి 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో రిమైనింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని సింగిల్ టైం. 15 ఓన్లీ 1 టైం, 12 ఓన్లీ 1 టైం, 14 ఓన్లీ 1 టైం, 24 ఓన్లీ 1 టైం, 20 ఓన్లీ 1 టైం. సో ఇక మనకి ఎప్పుడైతే 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ highest number, then in that case we have dual mode. So for C bit we have 2 modes, that is 7, 10. సో మనకి మీడియన్లో కానీ అర్థమెటిక్ మీన్లో కానీ ఇటువంటి ఛాన్స్ లేదు. మీడియన్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ మీడియన్. మీన్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ మీన్. మీడియన్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ మీడియన్. కానీ మోడ్లో మాత్రం వీ హ్యావ్ డ్యూయల్ మోడ్. అంటే ఏదైతే 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అండ్ దట్ ఈస్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ అ డ్యూయల్ మోడ్. సో ఇన్ ద ఆప్షన్ C, the C bit, we have 2 modes, that is 7 in time which is repeating highest number of times and equal number of times, that is 3 number of times. Next, so for group data, so where మనకి డేటా ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు how to find the mode, check here. సో మనకి మోడ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? అసలు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపీటింగ్, అంటే ఏ నెంబర్ అయితే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద మోడ్. సో నార్మల్గా మనకి డిస్క్రీట్ డేటాలో ఇస్తే ఏదైతే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో డైరెక్ట్లీ అది మనకి
మోడ్. సో ఇట్లా క్లాస్ ఇంటర్వెల్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి. సో మనకి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీలో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఉంది ఇక్కడ 12. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఉంది ఇక్కడ 12. నౌ మార్క్ దట్ యాజ్ frequency 1 f1 and above that frequency mark that as f2 and below that mark that above it is marked as f0. So for this kind of data, how we find the mode? Check here. So which has the highest frequency? Let us consider it as f1 and the preceding frequency we call it as f0. In the succeeding frequency we call it as f2. L plus, I'm writing the formula, L plus f1 minus f0, f1 minus f0 divided by f1 minus f0 plus f1 minus f2 into width of the class interval. What is L? L అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్లో, దట్ ఈస్ ఎ మీడియన్ క్లాస్. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి మోడ్ క్లాస్ అనమాట. సో ఏదైతే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద మోడల్ క్లాస్. దీన్ని మోడల్ క్లాస్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ L. సో దట్ L you have to consider. So for this 30, for this problem it is 30 plus 12 minus f0 is 10 divided by 12 minus 10 plus 12 minus 7 into what is the width of the class interval, that is 10, which will be equal to 30 plus 2 by 2 plus 5 into 10 equal to 2 by 7 into 10. So it is 2 by 7 into 10, 30 plus that value will be 0.28. Our mode will be 30.28. So our mode will be 30.28. Now, so there are some remarks about this. So we'll see what are the remarks. Whenever we are considering it as f1, this was f0, this as f1. I am writing in the formula L plus f1 minus f0 divided by f1 minus f0 plus f1 minus f2 into 100. This is the formula we are actually writing to calculate the mode. Suppose if the denominator f1 minus f0 plus f1 minus f2, that will become 2 into f1 minus f0 minus f2. In any case, if it is equal to 0, in any case, if this expression is equal to 0, then what we have to do? So simple. So ఈ ఫార్ములా మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ రాసుకున్నట్లయితే L plus f1 minus f0 divided by, ఇప్పుడు f1 minus f0 plus f1 minus f2 మనం బ్రాకెట్లో తీసుకున్నాం. సైన్ వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. అది నెగిటివ్ వస్తే నెగిటివ్ తీసుకుంటాం, పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. సో ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎప్పుడైనా కేసు మనకి ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు మనం వీటికి మాడ్యులస్ అసైన్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ అది నెగిటివ్ ఉన్నా కానీ దాన్ని మనం పాజిటివ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడేమవుతుంది, mod ఆఫ్ f1 మైనస్ f0 ప్లస్ mod ఆఫ్ f1 మైనస్ f2 ఇంటూ class interval. So that is one remark. And second one, in case మనకి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి అజ్యూమ్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్లోనే వచ్చింది. ఇది మనకి మోడల్ క్లాస్ అయింది. అది మనకి మోడల్ క్లాస్ అయింది. మనం ఇది మోడల్ క్లాస్ అయినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాం, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ వి అజ్యూమ్ అట్ f1, సో దిస్ యాజ్ f2. బట్ f0 ఎక్కడ రాసుకుంటాం మనం? f0 ఏంటి? బేసికలీ f0 is nothing but the frequency preceding the model class. సో ఇక్కడ మనకి f0 లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో we'll assume f0 as 0. In that case, we'll assume f0 as 0. Okay. Next.
when there are operand class intervals. సో మనకి operand class intervals ఉన్నా కూడా మనం మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మనకి operand class intervals ఉన్నా కానీ మనం మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటున్నాము F1, F0, F1 అని అజ్యూమ్ చేసుకొని మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ద మోడల్ క్లాస్ ఈస్ టర్న్ అవుట్ టు బి ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్. మనకి ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టే మోడల్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అయింది అనుకోండి ఓపెన్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్లో. నవ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓపెన్ ఎండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. సో ఓపెన్ ఎండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్లో మనం మోడ్ జనరల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. కానీ ఓపెన్ ఎండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్లో మనకి ఇది ఉండదు. ఈ లోవర్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో ఎల్ విల్ నాట్ బి దేర్. సో అప్పుడు ఇక మనకి F1 ఇది F2 F0 ఆబ్వియస్గా మనం 0 తీసుకుంటాం ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్కి వస్తే. సో అలాంటప్పుడు మనం మోడ్ ఎలా చేయాలి? సో ఇన్ దట్ కేస్ we cannot find the mode. We cannot find the mode in that case. That is a special case. So open and class interval general ga మనం find out చేయొచ్చు if modal class is not the first or last class intervals. So other than that, if modal class is turn out to be a first class interval, దాంట్లో మనకి లోవర్ లిమిట్ ఉండదు. సో అందుకని మనం ఆ కేసులో మనం మోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. So I'm writing the formula clearly here once again. Just note it. Mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by F1 minus F0 plus F1 minus F2 into class interval. So this is the mode formula. Next. So here are the merits and demerits of the mode. So I have given the merits and demerits for arithmetic mean, median and mode, which are very important. You have to just memorize these points. It may be directly he may ask the questions from this merits and demerits. Okay. Mean, median, mode. So these are three important topics till we have discussed till now. So there is a relation between the mean, median and mode for a data set. So మనకు కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ సెట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్కి మీన్, మీడియన్, మోడ్ కనుక్కున్నామంటే వాటి త్రీ ఎంటిటీస్కి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది. దాన్ని మనం ఎంపెరికల్ రిలేషన్షిప్ అంటాము. ఎంపెరికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యావరేజెస్ అంటాము. అండ్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై కెర్ల్-పియర్సన్. So remember the name కెర్ల్-పియర్సన్. Now, so what is the relation? Which is very important. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. Mode is equal to 3 median minus 2 mean, which is very important relation. So దీని డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడగవచ్చు. సో మనకి మోడ్ మీడియన్ ఇచ్చినప్పుడు వీ కెన్ ఫైండ్ మీన్. మనకి మోడ్ ఇచ్చి మీడియన్ ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దీస్ టూ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మీన్. సో ఎనీ త్రీ, మోడ్ మీడియన్ ఇచ్చినప్పుడు వీ కెన్ ఫైండ్ మీడియన్, ఆర్ మీడియన్ మీన్ ఇచ్చినప్పుడు వీ కెన్ ఫైండ్ మోడ్. ఏదైనా రెండు ఇచ్చినప్పుడు థర్డ్ వన్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్. సో లెట్ us see examples here. So if the mean and median of a moderately asymmetrical series are 26.8, 27.9 respectively, find the mode. So that's a direct question. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. 3 times of what is the median here? 27.9 minus 2 times of what is means? 26.8. Which will be equal to 83.7 minus 53.6. Should be equal to 30.1. So it should be equal to 30.1. So this is mode. Now, so directly given, mode is given, median is given, mean is given, you have to find the median. So first write the formula. Mode is equal to 3 median minus
2 mean. So we have to find the median. Mode plus 2 mean into 1/3 is equal to median. Now substitute mode and mean here. Mode 32.1 plus 35.4 into 2 divided by 1/3, which will give you median. So 32.1 plus 70.8, which will become 102.7, and we have to divide it by 3, which will be equal to 34.23. That will become our median. So like this, we have to find the mean, median and mode when 2 items are given. We have to find the third item. In the next class, we will deal about measures of dispersion, where we discuss the range, quartile deviations, standard deviations, variance, and the coefficients of standard deviation, coefficients of range, and everything, which are also very, very important.